Good morning, dear students. It's Ms. Gasparian. Today we are going to talk about past perfect. So, you are going to learn the formation of past perfect, the pronunciation and formation of regular, irregular and mixed verbs, and the usage of past perfect in English. Այսպիսով սիրելի աշակերտներ, այսօր մենք ծանոթանալու ենք անգլերենի անցյալ վաղակատար ժամանակաձևի հետ, ծանոթանալու ենք կանոնավոր, անկանոն եւ խառը բայերի կազմության հետ, ինչպես նաեւ սովորելու ենք, թե ինչպես եւ որտեղ օգտագործել անցյալ վաղակատարը։ Եկեք գնանք առաջ. Let's go. As you can remember from the previous video, simple past, the verb is a part of speech which denotes an action. The verb has the following grammatical categories: person, number, tense, aspect, voice, and mood. And today we are going to talk about tense. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, ինչպես դուք արդեն ծանոթացել եք անցյալ անորոշ վիդեո դասից, այսօր մենք խոսելու ենք բայի ժամանակաձևի մասին. Now let's understand how we are going to form the past perfect in English. It has affirmative, interrogative, and negative forms. We are going to form it had plus the verb plus ed for regular verbs, and for irregular verbs we are taking participle to. So, I had worked, you had worked, he, she, it had worked, we had worked, they had worked. Let's understand how can we make up the interrogative in English of past perfect tense. Had is coming before the subject. Had I worked? Had you worked? Had he, she, it worked? Had we worked? Had they worked? Now let's look at the negative. I had not worked. You had not worked. So, what did we add there? Had plus not. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, ծանոթացանք անցյալ վաղակատար ժամանակաձևի կազմությանը անգլերենում, հաստատական, որը կազմվում է had, գումարած by, կանոնավոր բայերի համար ավելացնում ենք ed, իսկ անկանոն բայերի համար վերցնում ենք by-ի երրորդ հիմքը։ Հարցականի ժամանակ had-ը գալիս է ենթակայից առաջ, իսկ ժխտականի ժամանակ had-ին ավելացնում ենք not. So, my dear students, now let's again understand how to form the past perfect in English. Here, the past perfect is built up by means of the auxiliary verb to have in the simple past and the participle to of the notional verb. That is, to have in the simple past is had plus participle to. It means for regular verbs we add ed, and for irregular verbs we take the third form of the verb. She had broken the cup, she had worked hard. So, the formation of past perfect tense. Here we are going to know how to form participle to for regular verbs, irregular verbs, and mixed verbs. For regular verbs, we are just adding to the end of the word ed. Watch, watched, prefer, preferred, look, looked, travel, traveled. So, as you can remember from the previous video lesson related to the simple past tense, you can remember that regular verbs form the participle to by adding ed to the stem of the verb, or de if the stem of the verb ends in e. The pronunciation of participle to. The pronunciation of the ed depends on the sound preceding it. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, մենք նախորդ դասի ընթացքում, որը անցյալ անորոշն էր, ծանոթացանք, թե ինչպես արտասանել ed-ին կամ d-ն, որը գրվում է բայի վերջում։ Խնդրում եմ գնալ նախորդ վիդեոն եւ ամբողջությամբ լսել։ So, my dear friends, you can watch the past simple in English and understand the whole explained by me. Let's look at the spelling rules, which again you can find in the simple past tense. So, now let's come to the irregular verbs in English. Swim, swam, swam. Take, took, taken. Hold, held, held. So, what rules can we use here? First, I is changed into a is changed into a. So, here we have the change of the root vowel. Take, took, taken. What changes do you notice? They change their root vowel and add en at the end of the verb.
Let's look at the next example. Hold, held, held. They changed their root vowel and add D. So, let's look at these examples again. So, now let's talk about a little bit about mixed verbs. Their past perfect is different. So, sewed, sewn. Show, showed, shown. So, you are just going to learn all these forms by heart. Now, my dears, let's come to the usage of past perfect. Եկեք այժմ հասկանանք, թե ինչպես ենք օգտագործում անցյալ անորոշը անգլերենում. When he got home, he realized he had left his case on the 4.40 train. By the time I got to the station, the train had left. What do they mean? So, they show earlier past. Հայերենում մենք կարող ենք ասել, որ նրանք ցույց են տալիս անցյալի անցյալ. The past perfect tense generally refers to an event in the past which happens before another event in the past. Sometimes there is no time expression to make it clear. For example, here we are using by the time I got to the station. Next, let's read these examples and look at the words in red. When I met him, he was 39. He had been in the army for 20 years, or since he was 19. So, here we show situations continued up to or into the past moment. The past perfect can be used with since and for phrases for an action which began before the time of speaking in the past and continued to the time or stopped just before it. Այսպիսով, անցյալ վաղակատարը կարող է ցույց տալ իրավիճակ, որը շարունակվում է մինչև այդ պահը կամ ավարտվել է հենց այդ պահին։ Դա մենք կարող ենք ցույց տալ since եւ for կապակցությունների միջոցով. So, let's now look at the examples and the words in red. When she had sung her song, she sat down. After the wheel had been read, there were angry exclamations, etc. So, the use of past perfect in time clauses. The past perfect is used in time clauses after the conjunctions when, before, after, till, until, and as soon as, when it is necessary to emphasize that the first action was completely finished before the second one started. Այսպիսով կարող ենք ասել, որ անցյալ վաղակատարը օգտագործվում է անգլերենում ժամանակի պարագա երկրորդական նախադասություն որպես when, before, after, till, until, as soon as կապակցություններից հետո եւ այստեղ այն ցույց է տալիս գործողություն, որը ամբողջությամբ վերջացել է նախքան երկրորդ գործողության սկիզբը. When she had sung her song, she sat down. Երբ երգել էր իր երգը, նա նստեց. Երգել վերջացրել էր արդեն, հետո նստեց. So, with the help of past perfect, we can show inversion. The past perfect is used in complex sentences with the subordinate clauses of time introduced by the correlatives scarcely when, hardly when, nearly when, and no sooner than. In this case, negative adverbs are followed by the inversion of subject and verb. The word order is changed. Այսպիսով մենք անգլերենում օգտագործում ենք անցյալ վաղակատարը ցույց տալու համար ինվերսիա։ Եթե ունենք ժխտական բառեր, ինչպիսիք են scarcely when, hardly when, nearly when եւ no sooner than, այս բառագայում օգտագործում ենք ժխտական մակբայ, գումարած օժանդակ բայ, գումարած ենթակա։ Let's look at these examples. Եկեք նայենք այս օրինակներին. No sooner had I reached the door than I realized it was locked. So, ինչ ենք տեսնում այստեղ, որ had-ը տեղի ունեցել ինվերսիա եւ եկել է ենթակայից առաջ. Rarely can a minister have been faced with such a problem. So, can has come before the subject. Not only did he fail to report the accident, but also later denied that he had been driving the car. Read the other examples. So, my dear students, we finished with past perfect in English. I wish you good luck, and please don't forget to watch simple past and then to come to the past perfect in English. What did we cover today? Let's remember a little bit. Today we learned the formation of past perfect in English, the usage of past perfect in English, and also we learned again and again how to form the regular, irregular, and mixed verbs in English.
Thank you so much for your attention.